And then Monica, whenever you're ready, you can share your screen and we can start. Got it. Can everybody see my screen? Yep. Okay, perfect. All right. So thanks for everyone who can show up to this webinar. Just a quick introduction. My name is Ricky Pham. I'm with Friends of Little Saigon, and I'm happy to have Monica Lee and Barb Biondo here from SPD to help present this webinar about small business safety. And I'll go ahead and let Monica and Barb introduce themselves. Would you like to go first? Why don't you go ahead, Monica, and then I'll introduce myself and dive right in. Okay, sounds good. Hi, everyone. My name is Monica Lee. I'm the CID Public Safety Coordinator, or sorry, Public Safety Liaison with the Seattle Police Department. Dạ, xin chào, tôi tên là Monica Lý với lại bên cái chỗ phối hợp với lại tổ chức về cái vấn đề an toàn với bên khoa về cái đội cảnh sát ở Seattle. And I'm Barb Biondo. I'm the Crime Prevention Coordinator with the Seattle Police Department's West Precinct. And I'm happy to be with you all here today. Yeah, tôi là Barb Biondo, là bên cái chỗ cũng bên phối hợp về vấn đề ở chỗ cái sở cảnh sát Seattle. Rất là vui là có mặt ngày hôm nay. Monica, if you want to advance the slide, we're going to cover some basic tips on personal safety, thinking about sharing ideas for you to think about safety the moment you leave your door in the morning to head to your business, and then while you're at work, and then while you're on your way home and doing other things and errands for your business. Yeah. Thì chúng tôi những cái chủ đề chính ngày hôm nay sẽ nói về những cái vấn đề an toàn cá nhân cho quý vị, từ những bước cần phải làm từ khi mà mình bước ra khỏi nhà vào ban sáng và đến khi mà mình bước về nhà, rồi những cái mà để mà bảo vệ về bên cái vấn đề cái phần kinh doanh của chúng ta. Okay, and we'll cover the topics on this slide and start with, if you want to forward, Monica. Okay. So on your way to and from work, we want you to think about always, sorry. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vấn đề an toàn trước ha. Thì từ những lúc mà chúng ta bước ra khỏi nhà và đi tới chỗ làm. We'd like you to always think about paying attention to your environment and what's going on around you. Thì mình lúc nào cũng khuyến khích các bạn là phải để ý xung quanh của chúng ta và coi có những cái gì nó đang diễn ra. So we want you to tune in and make an intentional effort to scan and see who's out there, what's going on around you before you enter somewhere. Thì lúc nào chúng ta vẫn có cái khả năng để mà xem xét có những ai ở xung quanh chúng ta và ở trên đường trước khi mà chúng ta bước vào một cái bất cứ cái nơi nào, địa điểm nào đó. Yeah, the idea is that if you're paying attention and you're able to hear and see what's going on around you, you will be alerted if there's potentially something threatening. Thì chúng ta lúc nào cũng cần phải lưu ý để một khi chúng ta thấy và có thể nghe thì chúng ta có thể để ý được có những cái gì nó đang diễn ra ở xung quanh. So this sounds like common sense, and it is. It definitely is common sense. But what we're trying to do is to make sure if you see something that doesn't, if you're worried that an activity is unsafe, we want you to be far enough away from it so that you won't be harmed. Thì đây là những cái nhận thức cũng như là thường mình hay nhận thức, mình hay thấy giống như là mình có thể cảm giác được. Thì khi mà chúng ta để ý và xác nhận rằng là có những cái mà nó không có an toàn cho chúng ta đó, thì chúng ta hãy tránh xa để chúng ta không có bị thiệt hại. And so it works when you're leaving your home in the morning to when if you're catching a bus or going to a car that's parked. Make sure you look and see what's around so you know before you go there. And if you're worried that it's not safe, go back where you were
and then ask if someone can come with you, or call 911 if a crime is in progress. Dạ, thì là chúng ta khi mà bước ra khỏi nhà và trên đường đi tới đón xe bus hoặc là tới chiếc xe chỗ mình đang đậu, và hãy nhớ lưu ý và quan sát, nếu như chúng ta cảm thấy nó không có an toàn thì chúng ta hãy đi lùi lại và hãy yêu cầu một người nào đó đi chung với lại chúng ta tới cái chỗ cần phải đến, hoặc là gọi cho 911. So the other thing is, we want you to have a phone. Hopefully you'll have a phone with you and have it on. Dạ, mình hy vọng là các bạn cũng có điện thoại đó, thì mở sẵn điện thoại đó. But don't walk down the street looking at your phone or talking to someone or texting, because you're paying attention to your phone and not what's going on around you. Dạ, thì nhớ là đừng có ngồi đó là nhìn chằm chằm vô cái điện thoại, nhắn tin điện thoại hoặc là đang nói chuyện với một người nào đó trên điện thoại, tại vì chứng tỏ là mình không có tập trung để ý tới những việc đang diễn ra xung quanh. So some other tips for being safe is if you're driving to somewhere and you need to park your vehicle, try to find the place that has the best lighting and the most people around. Thì một trong những cái mà sự coi như là những cái mẹo thì khi mà chúng ta ví dụ như đi đậu xe chẳng hạn, thì hãy tìm đậu ở những cái chỗ mà có nhiều ánh đèn hoặc là có nhiều người ở xung quanh. So the slides on the screen show different parking areas. Definitely the one that is the dark one is the one I would not park in unless there was no other choice. And if I did park there, I'd try to park where the light is, but the other parking garage and the parking lot look like much safer places to park your vehicle. Dạ, thì ở trên cái màn hình thì các bạn có thấy có những cái hình ảnh ví dụ của những cái chỗ để lái xe đó, thì hãy cái chỗ mà tối á, thì tôi sẽ tránh chỗ đậu ở đó, ngoại trừ nếu như mà tôi không có bất cứ cái chỗ nào khác đậu, nhưng mà nếu đậu chúng tôi cũng chỉ đậu ở ngay cái chỗ mà có ánh đèn, còn ngoài ra thì những cái chỗ mà garage đậu xe hoặc là ngay cái chỗ mà parking lot đó, thì có nhiều ánh đèn thì chúng ta nên đậu ở đó. Yeah. And we'll talk more about ideas. I know you don't always have a choice about where you park, but as much as possible, look for the busy places, best lit, and then be ready. Have your keys ready. Have your, and look around before you go to your car. And then start your car, lock your doors, and leave. Yeah. Thì chúng tôi biết lúc nào mình cũng có nhiều sự lựa chọn chỗ đậu xe hết, nhưng mà nếu mà được đó thì hãy coi như lúc nào hãy cũng sẵn sàng, coi như là có cầm chìa khóa, có đồ hết mọi thứ. Khi mình sẵn sàng rồi thì mình nhìn xung quanh, bước vào xe, khóa xe, nổ máy xe và đi. Okay, you want to advance, Monica? Yes. Okay, now we're talking about when you're at work, at your business. Yeah, there's some things. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần khi mà chúng ta đang ở chỗ làm trong cái giờ mình làm việc. So we know that many business owners, you either have one person in your store or a few people. We know that that's the reality. Yeah, thì mình biết rằng là cái thực tế khi mà chúng ta làm việc ở chỗ cái tiệm của chúng ta thì đôi khi có một người nhân viên làm hoặc là có một vài người cùng làm chung. So as much as possible, if you are working, ideally have more than one person there if you can when your business is open. Lý tưởng rằng thì ngay cái chỗ làm việc của mình nên có nhiều hơn 2 người, nhưng mà cái đó là cái phần lý tưởng thôi. If you have only one person there, or your staff is doing a task like stocking or something, or getting a delivery, and if you can't manage the front door, then it's best to lock it and wait till you can pay attention to the door. Ví dụ như chúng ta chỉ có một người làm và phải lo là giống như là đang phải là chất đồ, chuẩn bị đồ để đi phân phối đó. Khi mà chúng ta không có thể nào mà nhìn được, giữ được cái cửa đó, thì tốt nhất là nên đóng cửa trước, rồi sau khi mà chúng ta làm việc xong, khi mà chúng ta sẵn sàng rồi thì lúc đó hãy mở ra lại. Yeah, so as much as possible, controlling who comes and when people are in your store is a good safety practice. Thì coi như chúng ta hãy nên kiểm soát được cái số người, hoặc là khi nào đi vô trong cửa hàng của chúng ta đó, thì cái đó nó sẽ là cái phần coi như là thực hành an toàn nhất cho chúng ta. And then the other thing, when you have, especially when it comes to how you handle cash, ideally you're not going to leave cash in your business overnight.
Rồi tới những cái phần mà tiệm kinh doanh về liên quan vấn đề tiền mặt thì không có nên để tiền mặt ở cái chỗ làm mà qua đêm. But we also want you to think about how you handle cash and when you make deposits, and think about doing it at different times of day and different days of the week, so you don't have a routine that someone could detect. Rồi nếu mà giả sử chúng ta có phải là lo về cái vấn đề bỏ tiền vô nhà băng hay về những về tiền mặt, thì chúng ta hãy nên làm những cái quá trình đó vào những cái giờ khác nhau trong ngày, hoặc là vào những cái ngày khác nhau trong tuần, để như vậy có người khác người ta không có thể biết được cái trình tự của chúng ta. Yeah, we know it's sometimes harder with smaller staff to do that, but it's important for safety reasons too, because when you have, if someone is aware and they're casing your business, if you see somebody that you think might be watching your routines, that would be definitely something to know, let the police know. But ideally, mix it up, different days, different times of day. Thì biết rằng là chúng ta có những cái chỗ mà kinh doanh buôn bán nhỏ thì nó rất là khó để chúng ta làm như vậy, nhưng mà một khi mà mình đã để ý rằng có người nó đang quan sát theo dõi mình á, thì lý tưởng là coi như là nên làm vào những thì chúng ta nên gọi cảnh sát, hoặc là nếu được thì chúng ta tốt nhất là nên hãy coi như thay đổi những cái trình tự khi mà chúng ta liên quan tới vấn đề tiền. And Monica, if you want to chime in at any point and add anything, please do. And you can advance too if you want to the next slide. Okay. So another good safety tip is, it depends on the business, of course, but making it really clear where customers can go and where it is staff only, putting signs up and putting barriers so people can't wander into the back or into the kitchen or into the stock area of your business. Yeah. Thì ở những cái chỗ mà làm việc của chúng ta hãy nên có những cái bảng để mà ghi chỗ nào và coi như là người dân mua có thể tới, và những cái chỗ nào nhân viên làm việc có thể tới. Chúng ta phải có một cái sự rõ ràng về những cái giới hạn, những cái chỗ có khách hàng có thể đi ra đi vào, chứ đừng để cho họ bước vào những cái phòng bếp của mình, hoặc là những cái chỗ mà mình đựng đồ, như vậy nó sẽ an toàn hơn. If you're a restaurant and you have to provide a public bathroom, it's good to control access to that using some kind of a lock or a code that you can make sure you know that you give out to customers. Rồi đối với những cái chỗ nhà hàng đó mà có những cái chỗ nhà vệ sinh công cộng thì chúng ta nên có những cái khóa để chúng ta biết rằng chúng ta đưa những cái vấn đề riêng tư mật mã đó tới khách hàng của mình, chỉ đưa cho những khách hàng của mình. Yeah, and this business, well, in the picture, this business is signed up for the Seattle Police Department's criminal trespass program. We ask that you, if you aren't already signed up for it, to please look into that and consider signing your business up and posting the signs in your windows. Thì ở trong cái màn hình của chúng ta, đây là cái hình của cái chỗ ví dụ của một nhà hàng để đăng ký vào trong cái chương trình của bên cái cảnh sát an toàn đó. Nếu như mà chúng ta chưa có cái chỗ kinh doanh nào mà đăng ký thì chúng ta khuyến khích là nên đăng ký vào để mà có những cái bảng hiệu mà chúng ta dán lên để cho họ biết. And the reason is because it's a tool. It helps the Seattle Police Department help you and keep people that you don't want in your business, or if they're causing troubles, to trespass them from your business. Thì đây là những cái dụng cụ để cho cảnh sát có thể giúp cho cái kinh tế kinh doanh của chúng ta coi như là nó an toàn, hoặc có những cái người mà coi như là lấn chiếm. Okay, so if you need police, if you think you might need police, we say go ahead and please call 911. Nếu như mà mình nghĩ mình cần cảnh sát hoặc là mình cần cảnh sát thì chúng tôi đương nhiên là muốn các bạn gọi 911. Regardless of your language or dialect, if you're comfortable in English or you would prefer to speak in Vietnamese or another language, please call 911. We can get an interpreter on the line 24/7. Thì nếu mà các bạn thấy thoải mái với tiếng Anh cũng được, hoặc là bất cứ cái ngôn ngữ nào mà các bạn nói, hay là ví dụ các bạn cần tiếng Việt thì các bạn cứ gọi 911, chúng tôi sẽ có cái đường dây về ngôn ngữ để giúp cho các bạn 24/7.
Yeah, basically you would call 911, and if you wanted to speak in another language other than English, you would say Vietnamese or Cantonese or Spanish or whatever language or dialect that you need an interpreter for. And the 911 call taker will get an interpreter on the line, usually in 30 seconds or, or less. Thì khi các bạn gọi 911 xong rồi ví dụ như các bạn không nói được tiếng Anh, các bạn chỉ cần nói cái ngôn ngữ của chúng ta nó cần, ví dụ như là tiếng Việt hay là tiếng Quảng Đông hay là tiếng Mễ, thì lúc đó từ 30 giây hoặc ít hơn 30 giây cái người trả lời điện thoại của chúng ta sẽ có người thông ngôn cho chúng ta ngay lập tức. Yeah. And then I use the photos as an example of like a safe place to go and make a call versus a place you want to avoid. Thì And ở then trên ở trên cái màn hình của chúng ta đó, tôi có ghi để một cái số cái hình ảnh những cái chỗ mà an toàn để mà chúng ta có thể đứng để mà gọi điện thoại. And then this would be another outreach that I did with Ricky in the future, but this rainbow right here on the right side, that's part of a safe place program that businesses can sign up for. And anyone who experiences a crime or an incident, they can go to one of the businesses with the sticker on their window, and those businesses have pretty much signed up to say, yes, I will help any victim that comes into my shop. Thì ví dụ bên phải của màn hình của chúng tôi có giống như là một cái biểu hệ, có cái bảng với cái biểu tượng của cái gọi là cái cầu vồng mà tôi với lại Ricky đã làm một cái kế hoạch trong tương lai. Thì cái chỗ này là các bạn khi mà đăng ký vào chương trình thì sẽ có cái mật mã, thì đó sẽ nói rằng là chúng tôi sẽ giúp hết tất cả những cái mà người nạn nhân khi mà giống như khi mà bước vào cái chỗ kinh doanh. Yeah, the sooner you call, the better. But we do want you to make sure you're in a safe place before you call. Thì các bạn gọi chúng tôi sớm chừng nào thì nó sẽ càng tốt chừng đó, nhưng các bạn phải phải bảo đảm được cái sự an toàn của các bạn khi đang trong lúc gọi chúng tôi. If something is happening and you're in a place where you can't make a phone call, you can text 911 on your cell phone. Hoặc nếu như các bạn đang trong một cái trường hợp mà giống như đang xảy ra kịch liệt mà chúng không thể gọi điện thoại được thì các bạn có thể nhắn tin 911. Okay, some other things. Once you've made the 911 call from a safe place, the call taker through the interpreter will ask you questions. Let that call taker guide the call, answer as best you can, and they will keep asking questions. If it's an emergency, they'll probably already be dispatching officers. So just keep answering the questions that you're asked. Thì khi mà chúng ta đang ở cái chỗ an toàn để mà gọi 911 và có những cái người thông dịch đang giúp chúng ta, thì hãy trả lời những cái câu hỏi của người nhận cuộc điện thoại một cách tốt nhất có thể để mà người ta có thể hướng dẫn các bạn. Nếu như đó là cái trường hợp mà khẩn cấp đó thì đã có những cái đội cảnh sát là đã được đưa ra. And this slide shows the questions that they will ask you. Why are you calling? Explain why the police are needed. Ở trên cái màn hình này thì đã đưa ra những cái câu hỏi các bạn thường hay thấy, vì sao các bạn gọi, thì lúc đó hãy giải thích cái nguyên nhân vì sao mà các bạn cần sự giúp đỡ của cảnh sát. And where are you calling from? So if you know the address, wonderful. Give us the address or give us a nearby business or some kind of a landmark to help us know where you are calling from. Rồi cái thứ hai là chỗ các bạn đang ở, nếu các bạn biết được địa chỉ đó quá tuyệt vời thì cứ việc đưa địa chỉ. Còn nếu như các bạn không biết địa chỉ thì hãy nhận diện ra những cái chỗ mà có tên đường mà mình có thể nhận diện, hoặc là những cái chỗ mà kinh doanh mà những cái dấu hiệu nổi tiếng đó, để mà người ta có thể định vị. Yeah. And then describing people. This is something you can practice knowing where you are. And when you head to work tomorrow, while you're waiting for a light or the bus is stopped, just think, how would I explain to 911 where I am right now, and practice doing that. And the same other thing, well, go ahead, I'll let you interpret that.
Rồi khi mà chúng ta có thể là diễn tả được cái người đứng cái bên nếu được, còn nếu không thì ngày mai bắt đầu đấy các bạn hãy tập, ví dụ như tập biết là chúng ta là vì sao chúng ta cần gọi cảnh sát, hoặc lúc đó chúng ta đang trên đường đi tới đâu, hay là rồi coi như là cái ở tên đường, những cái đoạn đường nào đó chúng ta đang ở đó, chúng ta hãy cứ tập trước. Yeah, and another thing you can practice is describing what people look like. Yeah, And this is a great example that Monica has on this slide here. Rồi tập thì coi như là diễn tả cái con người mình chúng ta đang gặp phải đối diện. Ở trên đây màn hình là cái hình ảnh mà ví dụ của Monica đưa ra rất là tốt cho chúng ta có thể tập. Yeah. So if someone just robbed my backpack from me and knocked me down, and some bystander checked I'm okay, they gave me their phone to call 911, I would just give the description, like, I just was knocked down 2 minutes ago, and the person ran up Fifth Avenue, or the Maynard Alley, or whatever direction you saw, and what their clothing looks like. And the officers sometimes will get there in time to actually see the suspect leaving the scene and can make an arrest. Thì mình lấy một cái ví dụ các bạn vừa mới bị một người nào đó coi như là đánh đập mình, rồi lấy cái ba lô của mình, rồi người kế bên tốt bụng đã thấy các bạn an toàn đưa cho mình mượn điện thoại, thì mình hãy gọi điện thoại, rồi xong chúng ta nói là chúng ta cách đây 2 phút là ví dụ như chúng ta đã bị giật ba lô, rồi cái người đó đang chạy về cái hướng nào đó, mình có thể thấy xác nhận là đường số 5 hay là những cái con đường chính nào ở trên đó. Rồi nếu mà diễn tả được cái người đó trong những bộ như là màu áo hay mặc quần, thì cái đó nó có thể những cái thông tin có thể giúp cho những cái người coi như là cảnh sát hay là an toàn gì đó trên đường đi có thể là nhìn nhận, có thể nắm bắt cái người nào đó. And even if you didn't get a good look because it happened fast, we still do want you to report to 911 as soon as you safely can. Thì đương nhiên là trong những cái hoàn cảnh đó nó xảy ra nhanh thì chúng ta không có thể nào nhận diện được, nhưng mà hãy coi như là hãy gọi nhanh nhất có thể. Some other witness may have a description, and that would, or cameras oftentimes will pick up an image and be able to give us a description of the suspect. So even if you didn't see it, we do want you to report, and it will help us hopefully identify and arrest the perpetrator. Thì đôi khi đó những người đứng xung quanh hay là những người nhân chứng có thể thấy, nhận dạng cho những cái người mà đã giống như là bị cáo, đúng không? Có thể nhận dạng được. Rồi chúng ta cũng có camera, những cái máy hình, thì nếu như chúng ta nhận diện ra được tốt thì chúng ta thêm nhiều manh mối để mà có thể bắt được sớm cái người mà tình nghi nhanh hơn. Nếu không sao. And one last thing before we go to the next slide is, if the situation changed, if you have a business and someone was refusing to leave and they were, you just needed them to leave, you called 911. If the person leaves before the police come and you don't need the police anymore, call us back to cancel the call. Ví dụ như là các bạn gọi cảnh sát tới để mà giúp, để mà đuổi một người nào đó ra khỏi cái chỗ tiệm của các bạn, mà nếu như các bạn đã làm được, đã thành công trước khi cảnh sát tới, thì các bạn cứ việc gọi lại 911 và nói rằng là các bạn đã làm được, không cần tới nữa. Using the same example, if there's a trespasser in your business that is refusing to leave, but just sitting there, not causing a problem, and you called the police, if a half hour later, police haven't arrived and that person starts breaking things or throwing things at people or creating some other hazard, call 911 back, because that might change the priority of the call and get the officers there faster. Ví dụ như có một người nào đó để đi vô tiệm của các bạn ngồi yên và đã chưa làm gì hết, đúng không? Nửa tiếng đồng hồ trước, nhưng mà nửa tiếng đồng hồ sau người đó bắt đầu gây hại, đập phá đồ đạc, thì hãy gọi lại cho số cảnh sát 911 để mà giải thích, diễn tả những sự việc đang diễn ra. Thì lúc đó nó sẽ thay đổi cái trình tự ưu tiên của các bạn, nó sau đó người ta sẽ giải quyết tiếp theo. Okay, I think we can go to the next slide, Monica, unless you had anything to add. If a crime is occurring at your business, or if something happens on your way to work, or a couple of things we want to share with you.
Dạ. The Thì first, cái tội ác yeah. nó có thể xảy ra là ở tại tiệm của các bạn, hoặc là trên đường các bạn đi làm, hoặc là có những một số nơi. Nhưng chúng ta sẽ nói về vấn đề đó. So like this picture shows on the slide, if someone's grabbing your bag or your backpack or something off of you, we don't want you to resist. Dạ. Ở trên cái hình ví dụ đây sẽ có một người nào đó giật lấy cái túi xách hoặc là ba lô của các bạn chẳng hạn. Ở tại thời điểm và lúc đó chúng tôi không muốn các bạn kháng cự. Yeah, I think it's instinct to want to say, no, that's mine. But we worry if you fight and you might get pushed down, you could get hurt, and the robber could have a weapon. So we can replace the bag, but we can't replace you. Dạ, thì chúng tôi biết rằng là chúng ta có một cái phản xạ tự nhiên là chúng ta sẽ giữ chặt lại, cho nên bạn không có thể có được cái chuyện đó, nhưng mà giống như chúng ta có thể thay đổi được cái ba lô hoặc là cái túi xách của mình, chứ chúng ta nếu mà giống như cái người coi như là giật đồ đó mà có vũ khí thì chúng ta cũng không có được tốt cho lắm, cho nên không có nên kháng cự họ. But if we rewind this picture a little bit, if that woman saw this man heading toward her and she was worried, or there are a couple of things she could do that I want to share with you too. Dạ, thì nhưng mà chúng ta hãy lùi lại cái bức hình này trước một chút xíu, trước khi mà cái người phụ nữ này bị người đàn ông đó giật giỏ. Ví dụ khi mà đứng từ xa thì người phụ nữ này đã thấy và có thể tưởng tượng, có thể có lường trước được mình sẽ bị giật đồ, thì sẽ có những cái khả năng cô ta sẽ làm khác. If you're worried someone is going to hurt you and they are approaching you aggressively, we want you to yell as loud as you can, no, stop, call the police or something to get the attention of everybody in the neighborhood around you, everybody in the buildings, everywhere, as loud as you can. Dạ, chẳng hạn ví dụ chúng ta cảm giác rằng là có những cái việc xấu sắp sửa xảy ra, thì lúc đó các bạn hãy hét lớn, to lớn, ví dụ là không, dừng, ngăn lại, hoặc là gọi cảnh sát, để chúng ta coi như là thu hút những cái sự chú ý của người dân ở xung quanh. Như vậy coi như hãy la lớn nhất có thể. Yeah. So some people like and carry noise alarms with them. That's fine too if you have one handy. If you have time, we always have our voice with us though, so you can always yell, and you really want everybody to know up on the 5th floor of the building next door. And that way people can know that someone needs help. But if it happens fast and they grab something from you, let them have it and let them run away and then yell. Thì nếu như các bạn có những cái đồ mà báo động ở trong người của các bạn cũng có thể cứ việc sử dụng, nhưng mà cái đó là hoặc là chúng ta lúc nào cũng có cái âm thanh giọng nói của chúng ta cái bên mà chúng ta có thể la to nhất có thể để mà có thể gây được cái sự chú ý của những cái người ở xung quanh hàng xóm và những cái người trên lầu số 5. Nhưng mà nếu mà cái sự việc mà bị giật, sự việc nó xảy ra nó quá nhanh đó, thì mình cứ buông ra, thả ra để cho họ lấy, rồi sau đó hãy la. I also wanted. Yeah, go ahead, Monica. I just wanted to add. Sorry, I got distracted by my light turning off. Okay, I forgot while I was looking at the lights trying to get them back on, but it was about the yelling. I'll get back to it when I remember. I'm sorry. Okay. Yes, that's okay. You want to advance? Yeah. So again, in this scenario, if you are robbed, whether it's inside your business or when you're out on the street waiting for a bus, as much as you can, pay attention and see if you get a description of the person, if there was a vehicle involved. Giả sử nếu mà chúng ta có bị giật đồ ở trong cái chỗ kinh doanh hoặc là trên đường chúng ta đi đón xe bus, hãy lưu ý những cái nhận dạng của cái người đó, hoặc là bất cứ những cái chiếc xe nào nó có liên quan tới. Monica. I remembered what I was gonna say. But I was gonna say, when you're throwing your purse, if you're gonna throw it away from you, I would say throw it in the opposite direction that you want to run, so that they can chase after your purse and you have time to run the other way. Because if you throw it directly at them, it's easy, they'll catch it and they might come back for something more.
So throw it in the opposite direction and just hook it. Dạ, thì cái này chúng tôi chỉ nói thêm là ví dụ như khi mà chúng ta buông thả cái vật dụng của mình để cho cái tụi cướp đó, thì hãy quăng thả vào cái hướng ngược lại của chúng ta, định chạy. Ví dụ như là chúng ta có thể chạy về quăng cái bóp về cái hướng đó để cho cái tụi cướp nó chạy theo, thì trong khi đó chúng ta có thể chạy thoát thân về cái hướng ngược lại, chứ đừng có quăng thẳng vào người cướp, rồi có thể họ lại chạy tới mình để mà muốn họ lấy thêm. Okay. So we covered some things about being personal safety. We talked a little bit about, being out, moving to and from your car and things like that. And now we want to talk about inside your business, some other security equipment that you could have, like security cameras. Dạ, từ nãy giờ chúng ta đã nói về những cái an toàn của cá nhân khi mà đi trên đường, hay là ví dụ như là trong những cái kinh doanh của mình. Thì ngoài ra bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể có những cái mà an toàn trong cái tiệm kinh doanh của chúng ta bằng cách là lắp đầy những cái video camera. So while it's unfortunate that cameras don't always deter the crime or the criminal, but having good cameras in place is a really important tool for us getting evidence and hopefully identifying and arresting the suspects. Dạ, thì mặc dù đương nhiên những cái camera nó không thể ngăn chặn được hết những cái vấn đề tội ác, đúng không? Nhưng mà tối thiểu nó có thể nhận diện được những cái người bị tình nghi, và từ đó nó sẽ là cái dụng cụ để chúng tôi có thể xác nhận và bắt được tình nghi nhanh nhất có thể. Yeah, and so cameras, you always want them pointing at your entrance and hopefully capturing the face of the person and not the top of the head, which isn't as helpful. And wherever you have your point of sales, your transactions happening. Dạ, thì lúc nào cũng phải để cái hướng camera về cái phần cửa ra vào trước, rồi phải thấy được cái mặt của mọi người, chứ không phải là chỉ cái phần đầu. Tại cái phần đầu này chúng ta sẽ không có giúp ích gì được. Và một cái tiếp theo là nó hướng về ngay cái chỗ mà nó diễn ra những cái phương thức mà buôn bán. And if you can, also having cameras on the perimeter, especially where people park, is also really good. Dạ, rồi mình cũng nên có cái chỗ camera ở ngay cái chỗ mà theo trong cái diện tích, cái chu vi ngay cái chỗ mà mọi người có thể đậu xe đó. Okay, so some other ideas about safety and things you can do to your business to help you and your customers be safer. Thì có những cái mà mình có thể làm an toàn cho cái vấn đề kinh doanh của chúng ta và khách hàng của chúng ta. So one of the first things is make sure your street address is visible from the street. Yeah, đầu tiên là đương nhiên là mình phải làm cho thấy được cái địa chỉ của cái tiệm mình dễ thấy nhất khi mà trên đường. Yeah, so the business, the picture on the left is at 518. It looks like. I'm not sure where. What is it? Yeah, 510. Oh, 510. Oh, my eyes are bad or something. But it's important that police or fire or medical first responders are able to see, and the street address is not blocked by parked cars or by trees and things like that. Dạ, thì đầu tiên là cái địa chỉ của mình ở trong cái hình, ví dụ trên cái màn hình đó, tôi cũng không thấy nên là 518 hay nhưng mà cái đó là 510, thì phải cái địa chỉ của chúng ta đó nó phải hiện diện rõ ràng, chứ đừng có đứng đằng sau bị chiếc xe nó chặn lại hay là bị những cái bụi cây nó chặn lại. And one of the most important things you could probably do is to put good lighting inside and outside of your business. Rồi cái thứ hai nữa chúng ta có thể làm là giống như là có cái hệ thống đèn tốt ở bên trong và bên ngoài của cái chợ tiệm chúng ta. Yeah. You want to have lit all your entry points and the pathways people have to take to get to your door, and then the parking area as well. Dạ, chúng ta phải có đầy đủ những cái ánh sáng để mà bước vô trong cái tiệm của mình, những cái hướng đi vào tiệm và những cái hướng đi ở phía ngoài đậu xe. And the picture on the right is an excellent example of a store that's very well lit, and that will help people feel safer, and it'll help you probably have more customers because people will feel safe coming to your store after dark. Yeah.
thì cái hình ví dụ bên phải đó là cái cho thấy được một cái sự rất nhiều ánh sáng, ánh đèn, cái sự sáng tốt cho cái chỗ kinh doanh, nó sẽ làm cho mọi người cảm giác an toàn vô trong cái tiệm của chúng ta, và chúng ta sẽ có nhiều khách hàng hơn. And then another important thing, if you have a business that has a storefront window, like the slide on the left, that business is probably not open, I'm guessing. But if you have big windows in your business, it's good to leave them open as much as possible so people can see into your business and you can see out to the street. Dạ, thì ví dụ cũng có cái hình ở bên tay phải, bên tay trái đó, là mình không biết là cái đó là cửa sổ, nhưng mà giống như là nên để những cái phần cửa sổ đó nó thông thoáng để mà có thể chúng ta ở bên trong và những người ở bên ngoài có thể thấy những cái sự việc đang diễn ra bên trong và bên ngoài. So the important thing about being able to see is that customers can see inside the business if it's well lit and the windows are clear. They'll see that it's safe to enter, and then they can see that you have products that they're maybe interested in, or the food looks good, and it has nice ambience. That's all great for marketing, but it's also really important for safety. Dạ, thì những cái mà mình có thể thấy được rõ ràng từ bên trong lẫn bên ngoài qua cái cửa sổ về những cái phần ánh đèn tốt cho cái phần kinh doanh của chúng ta, cái đó nó không những tốt về vấn đề hình thức để quảng cáo, tại vì họ có thể thấy được những cái đồ ăn ngon của chúng ta, nhưng mà cái đó đồng thời nó cũng sẽ mang lại cái cảm giác an toàn cho khách hàng. Yeah. And so, and another important feature of any business or any building for that matter is to have good quality locks, and it's probably a good idea to look at an alarm system if you don't already have one. Dạ, rồi thêm một cái phương thức khác để mà giữ vấn đề an toàn đó là lúc này chúng ta cũng có cái hệ thống khóa an toàn và những cái hệ thống coi như là an ninh. Nếu như mà chúng ta chưa có thì chúng ta nên coi như tìm hiểu thêm về vấn đề đó. Yeah, and after hours, if it depends on where your business is located and what's around you. But if we don't have officers patrolling every block at every hour of the evening. So a lot of times it'll either be someone from the neighborhood may see some suspicious activity, or more often it's an alarm that lets us know that the burglars are trying to get into a business. And so those are probably some good investments you may want to consider. Yeah. Về đối với những tiệm mà mở cửa sau giờ làm việc after hour thì những cái khoảng thời gian đó chúng ta hãy tùy theo cái địa điểm và tùy cái môi trường của chúng ta, thì đương nhiên thì mình xin lỗi là những cái chỗ đó, những cái đoạn đường đó thì có thể không có cảnh sát giống như là đi theo từng giờ mỗi ngày thường xuyên được, nhưng mà nếu được đó thì sẽ có những cái người hàng xóm ở xung quanh của chúng ta sẽ để ý, nếu như có những cái người ăn trộm hay là những cái người tình nghi nào thì người ta sẽ biết, thì đó cũng là một cách để mà chúng ta có thể đầu tư vào trong giúp cho cái tiệm của mình được an toàn. And next slide. Yeah. Trang tiếp theo. We talked a little bit about security trespass, or the trespass program. I do want to talk a little bit about the appearance of your business and repair. Yeah. Thì chúng tôi đã nói về cái phương thức để mà đăng ký về trong cái chương trình mà an toàn đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái mà coi như là giữ về cái sự hình thức cái tiệm của mình như thế nào, và với những cái phương thức để mà chúng ta để có thể chuẩn bị. So a business that has good lighting and ability to see in and out of the business, and is also kept clean. So if you have graffiti and tagging, if you're able to paint it out as soon as you can, that's a good idea. Yeah, thì giống như chúng ta hay giữ giống như là cái tiệm của chúng ta có nguồn ánh sáng tốt, rồi rồi những cái cửa sổ nó trong, chúng ta có thể nhìn ra và nhìn thấy ra và ngoài vô, mà đồng thời chúng ta phải giữ cái vấn đề cái chỗ kinh doanh của chúng ta nó có thể là sạch sẽ với lại coi như là gọn gàng. Thì nếu mà chúng ta có thể mà sơn được hay là gạch coi như làm được những cái chỗ đó thì nên làm trước. Yeah, and I know it's challenging in historical buildings when tagging happens, but it's still the best strategy to paint it out as soon as possible. And over time, that will deter people from doing that kind of graffiti and tagging at your business.
Thì mình biết á, là ngay cái chỗ mà những cái kinh doanh mà ở ngay cái vùng mà coi như là về mang tính chất lịch sử thì rất khó mà vấn đề mà mình sơn, nhưng mà tại vì để tránh những cái tình trạng mà người ta sơn bậy vẽ bậy lên chúng ta thì chúng ta nên giống như là sơn trước lên cho bên chỗ của mình. Yeah, and I always use as an example the Wing Luke Museum, because they take very good care of that building, and they do get tagged occasionally, but not as frequently as some of the other buildings in the neighborhood nearby. Thì mình hay dùng cái ví dụ điển hình của bên cái chỗ Winlook, cái chỗ bảo tàng đó, thì họ chăm sóc cái chỗ của họ nó rất là tốt. Đương nhiên thỉnh thoảng họ vẫn sẽ có những cái người sơn bậy, nhưng mà họ không có bị thường xuyên như những cái chỗ kinh doanh xung quanh. Okay, and next slide. This might be one of the most important slides, in my opinion, because the more you know neighbors in your business, where your business is located, and the more you communicate with each other, the safer that neighborhood, that part of the neighborhood can be. Thì đây là có thể trong ý kiến của tôi, đây là cái trang nó là rất là quan trọng. Đầu tiên là chúng ta cần phải biết hết những cái người xung quanh, hàng xóm xung quanh của chúng ta, và giống như chúng ta càng nói chuyện nhiều, giống như giao tiếp nhiều á với họ, thì cái đó nó sẽ an toàn hơn cho cái vấn đề kinh doanh của chúng ta. Yeah, so the burglar who's looking for a place to break into, they may try your neighbor's business one night, but the next night they might be looking at yours. So it's important to report to each other, share information with each other about what kinds of problems you're having or crime you've experienced. Thì ví dụ về ăn trộm, có thể đêm nay họ đã đi đột nhập vào bên một cái chỗ kinh doanh của một người nào đó trong tiệm kế bên, nhưng mà đi sang cái tiệm của mình có thể là một cái nạn nhân cái đêm hôm sau. Cho nên cái sự đó là chúng ta cần phải có cái sự giao tiếp, nói chuyện để chúng ta có thể biết trước và có thể hy vọng là sẽ ngăn ngừa rồi. And then working with neighbors and then community organizations like the BIA and the Friends of Little Saigon, doing neighborhood cleanups and graffiti paintouts helps improve the image of the neighborhood, and over time will draw more and more customers and make it more and more vibrant, and hopefully we'll experience less crime too. Thì giống như chúng ta giao tiếp với lại những người hàng xóm, rồi tham gia vào những cái mà hội đồng, những cái nhóm hội giống như friendship của những người bạn của bên Little Sài Gòn, hoặc là người ta có thể là dọn dẹp những cái như là khu phố, rồi chúng ta có thể tránh ra được những cái vấn đề mà tội ác hay là xảy ra trong ở xung quanh chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ tạo nên được một cái tiếng vang, và hy vọng chúng ta sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa. Yeah, and whatever resources that you have in your immediate neighborhood, and then through organizations like BIA and the Friends of Little Saigon, like knowing what support they can provide, or if they have connections with outreach workers, all those things, it's good to have that information so you can share with each other and use it when you need it. Thì là coi như là biết hết hàng xóm, biết hết những cái nguồn, những cái tổ chức mà ở xung quanh chúng ta như BIA hoặc là những cái người bạn nhỏ của Little Sài Gòn, thì khi đó chúng ta được có thu thập được những cái tin tức tốt nhất, và cái đó nó sẽ hữu ích cho mình. Do you want to forward, Monica? Is there another slide? Yes, just one more. Okay. And then, yeah, so before we open up for questions and answers, I know this is being recorded. I just want to say, as a crime prevention service, I'm happy to come out and meet with you at your business to do looking at the exterior of the business and the lighting and the security features, doors and windows, and share ideas to maybe make them more secure. I'm also happy to come inside your business with you and look at the layout and possibly suggest some things to help increase safety and make it easier for you to manage for yourself and your staff. Thì trước khi mở ra tới cái phần mà câu hỏi và trả lời,
Và tôi có là tôi biết là cái phần này nó đang thu âm, cái cuộc họp ngày hôm nay được thu âm lại, nhưng nếu như mà các bạn muốn, các bạn có thể liên lạc với tôi để tôi có thể đi ra để mà coi như là quan sát, coi như là đánh giá về cái phần ánh đèn hay là kết cấu đèn hay là cái kinh doanh của các bạn nhìn thấy như thế nào. Nếu mà có những cái sự hỗ trợ hay là những cái lời khuyên gì để mà giúp cho cái vấn đề kinh doanh của các bạn được an toàn thì tôi có thể góp ý kiến. Okay. And I don't know if Ricky or anyone has any questions, or Cecilia, do you want to ask us as part of this, or how you want to Không manage? biết không biết Vicky hay là Monica, Cecilia có bất cứ câu hỏi hay là có cái ý kiến gì không? Hey Barb, so if a business owner wanted to do a security assessment, what's the best way to reach out to you? Is it through email, or should I reach out to, should the business reach out to Friends of Little Sagan or me to reach out to you to get this done? They can reach out to me directly. Email is the best way to reach me. Or if you want to connect through my, with Monica, you're more than welcome. She can help arrange a date to get out to the business too. Thì câu hỏi rằng nếu như có một người chủ doanh nghiệp nào đó muốn có nhờ cổ tới đánh giá về vấn đề an toàn của cái sự cấu trúc của cái kinh doanh đó, thì làm bằng cách nào để liên lạc cổ, liên lạc trực tiếp với cổ hay là qua Vicky hay là chỗ mà những người bạn nhỏ của Sài Gòn, thì cô ta trả lời rằng hãy liên lạc trực tiếp với cô ta email, hoặc là có thể liên lạc với Monica, rồi Monica sẽ sắp xếp, sẽ có một cái ngày nào đó rồi cô sẽ đi ra gặp các bạn. Okay. And then I wanted to add that this presentation will be available in Vietnamese with Vietnamese translations. It's something I'm working on with Ricky, and I'll send that over to him as soon as it's done. Dạ, thì mình cũng muốn cho các bạn biết cái thông tin là cái cuộc họp ngày hôm nay nó cũng sẽ bằng tiếng Việt với lại cái sự dịch thuật bằng tiếng Việt. Thì tôi với Ricky sẽ đang làm trong cái chương trình đó và sẽ đưa ra và sẽ đăng lên cho các bạn. And I'd also like to add that my name is Cecilia, and I'm the SADI Public Safety Coordinator. And besides Monica and Barb, if you have any questions regarding public safety, you can also reach out to me, and we all work very closely to help address your concerns and other public safety related issues in the SADI area, and of course, including Little Saigon. Thank you. Đồng thời tôi muốn bổ sung thêm là muốn cộng thêm tôi vô là tên tôi là Cecilia, là bên về vấn đề lo về vấn đề an toàn cho công cộng đó, thì tôi làm việc rất là sát với lại cô Cecilia, với cô Monica với lại cô Bob, cho nên nếu mà có những cái vấn đề mà hay là cái gì nó xảy ra phát sinh đó thì cứ liên lạc với chúng tôi sẽ có thể giúp. Okay. All right, so I don't think there will be any further Q&A, but for business owners who will watch us later on, if you have any questions, you can always feel free to reach out to me, Monica, or Barb, or Cecilia, and we will help you out. Dạ, thì tôi nghĩ là phần này chúng tôi thu âm thì sẽ không có cái phần câu hỏi và trả lời, cho nên tất cả những cái chủ doanh nghiệp đó, nếu mà sau này có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc cần sự giúp đỡ gì thì cứ liên lạc với tôi hoặc là cô Monica, cô Bob hoặc là cô Cecilia, thì chúng tôi sẽ giúp cho các bạn. Okay. Thank you. Dạ, xin cảm ơn. Thank you, everyone. Thank you, Mai. Yeah, Thank you. Thank Thank you, Barb, Monica, Cecilia. Thank you for joining and helping host this. This is really great. I know business owners will definitely find this useful once they watch it. Yeah, well, Thank you for hopefully, having me. yeah, hopefully it'll intrigue them to maybe go a little deeper and invite me out for a security assessment and yeah, I would love that. Okay, I'm going to jump off. Thank you. All right, thank you. Bye. All right, I'm going to stop the recording here.